Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাই সবাই? ওয়েলকাম টু মাই স্ট্রিম। চলে আসলাম ভাই একদিন গ্যাপ নিয়ে। আজকে অনেক গরম পড়ছে, অনেক গরম, অনেক অনেক। আজকে ভাই অনেক প্রিমো জেমস কালেক্ট করবো আমরা ইনশাল্লাহ। আজকে আমরা 10টা পুল করবো। আহ কি অবস্থা ভাই সবার? অডিও 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 ম্যান। যা অনেকে বলতেছে আমার নাকি নিজের ভয়েসই শোনা যায় না, কিন্তু গেমিং ভয়েস নাকি অনেক বেশি থাকে। আজকে সময় আমরা 5 করি, আজকে 7 করি, আজকে 5 করি দেখি। Let's change my party. Lisa, go home. Mr. Lisa. We can do this. ওকে, আমরা যেহেতু এখানে আসছি সেটা এখানকার ইভেন্টটা খেলেই ফেলে, আর পরে আবার কে আসবে?
Okay, just wait. 2 seconds. Yep. Done. It's not. Okay. I did it. প্রথমটা লাস্টের তিনটা লাস্টের চারটা ওয়েভ করো ইকুইপ করো এবং ইকুইপ করো স্টার্ট করি স্টার্ট Sorry, what happened with my stream? Okay, man. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Eখানে একটা Go, Barbara, go! Go. বাহ বাহ কি বসেছে প্রশ্ন Now let's start. Let's see what happened. I wonder when I'll be as tall as my big sister. কি যে ড্যামেজটা দিতেছে ওদের ড্যামেজ আমাদের হিল করে দিয়ে আসো ও ম্যান বাহ মরে না দেখি কতগুলা ড্যামেজ করবো মরছে ভাই সিরিয়াসলি হিল আমাদের হিল করতেছি 40,000 ড্যামেজ দিয়েছি আমাদেরকে
ওখানে গিয়ে বাড়ি খাবা। আহ, oh, what a shot. Da-da-da-da-da-da. Hello, dead shot. গেমিং কি অবস্থা ভাই? ওরে মার মার মার, 40,000। Are you tired? Are you Try my tired? new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. এই পার দিয়ে তো কেউ আইতে পারতেছে না, ওই পারে কি যাবো? এই মিস বারবারা, ড্যান্স করে দেখাও তো। I'll protect us. পুট করা লাগবে, পুটিশ করলে আমি ফেমাস পেয়ে যাব। তোরে পিছিটারে ধর, পিছিটারে ধর। ওহ, blasted. এই গরু, হ্যালো মিস্টার গরু। দেখেছো, তোমাকে আমার কাছে এসে মরা লাগলো। এবার ওই শেষ, ওর শিল ফেটে গেলে ওই শেষ। এরে বড়রা আইতাছে, বড়রা, ওই যে মনস্টার, বিগ মনস্টার ইজ কামিং। I wonder when I'll be as tall as my big sister. তোমাকে হিল করে আসো মনস্টার, মনস্টার জি, আই এম হিয়ার ফর হিল ইউ। মিস্টার মনস্টার मर जाओ ब्रो, मर जाओ। मर गया, মইরা গেছে ব্রো। নাইস, 3000। ইয়েস, 3000। গট। La da 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 da. এটা কমপ্লিট। থার্ড ওয়েভ, এটা নিয়ে নাও, এটা নিয়ে নাও, এটা নিয়ে নাও, এটা নিয়ে নাও, নিয়ে নাও, 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 নাও। I'm fine. আইন বসাইলে এই জায়গায় একটা বসাই, জায়গায় La da 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 da.
Okay. I wonder when I'll be as tall as my big This meant sister. what this meant. Cairo, mine. Everyone is working super hard. We should be too. Mine. Hydro. Let's start. চলো দেখি এবার কি হয়। ওরে মারা রে, ওরে মারা রে। 16,000 ড্যামেজ, 16,200, 16,200। Go, Barbara, go! Go, Barbara, go! তোমাকে একটু পানি দিয়ে আসি। ভেপোরাইজ দিবে, ভেপোরাইজ। ব্লাস্টিং ওয়েভস। Go, Barbara, go! Hi. Yeah. Vaporize, 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 vaporize. Vaporize, vaporize. তুমি শেষ। টাটা বাই বাই মিস্টার গরু ছাগল। Vaporize. পরে সিন্ডি এটারে ভেপরাইজ দিতে হবে ভালো। দূর থেকে দিতে দিতে আসে ভাই। ভেপরাইজ, 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 ভেপরাইজ। ওরে হালা কি লম্বা রে। গরুটা দে, গরুটা দে, গরুটা শেষ। বেশি করে আগুন দাও, আগুন, 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 পানি, 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 পানি। এবার ব্লাস্ট হবে, ভেপরাইজ হবে। এই
তোমার এখান থেকে এখানে আসতে তো অর্ধেক লাইফ শেষ। এবার তুমি ওখান থেকে এখানে আসলে তোমার অর্ধেক, বাকি যে অর্ধেক লাইফ ছিল ওটাও শেষ হয়ে যাবে। গরুটার একটু মারি, নাহলে গরুটা ডিস্টার্ব করবে। আরে 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 ড্যামেজ দে, ড্যামেজ দে, ড্যামেজ দে। ঢুকে গেল। যাক, পুরা তীরে এসে মরছে। আসো আসো তিতলি, দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসো। তোমরা ওদিক দিয়ে আসো, তোমাদের এদিক দিয়ে আমি আগুন মার, পানি মার, স্লো করবে, স্লো। আসো দিকে, এবার খাবে এটা। 22,000। come on guys. ও যে আরেকটা গরু হইতেছে রে। টাটা। এটা এখান থেকে ভালো ড্যামেজ দিতে হবে। Go, Barbara, go! Rain outlines your fate. আগুন দিয়ে ভিজিয়ে দাও, সরি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দাও। বাহ, come on rain guard. GG। 3,000 দুটোকেই 3,000 করেছি, মানে ম্যাক্স পয়েন্ট করেছি। তো এখানে পেলাম কত প্রেমো, 60 নাকি? এখানে পেলাম 6। এখন আমরা খেলবো, ডেইলি খেলবো। ডেইলি খেলে পাবো আরো 60। ডেইলি 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 ডেইলি। আরে এত লেট হয়ে গেল। মাদি ভাই, ভাই ছিল। তুমি কি ভাই, কে ঢুকলো আবার ডিসকর্ডে? এবারে তুমি আমাকে আরে কেন, তুমি দিছো ড্যামেজ, তোমার থেকে আমি ফিল করে নিব। ভাই গেমিং পিসি বানাইলে ভালো হইব নাকি কিনলে ভালো হইব? আপনি কি ল্যাপটপ নিবেন নাকি ডেস্কটপ? না ডেস্কটপ নিব, ল্যাপটপ ছোট হয়ে যায়। তাহলে তো ইয়া আপনি বানায় নেন, বেটার। ও
চিন্তা করতেছে 12,000 টাকা জমাইছি, আরো কয়েক হাজার টাকা জমায় এমনি আপনার ধারণা একটা ভালো গেমিং পিসি বানাইতে কত টাকা লাগবে? গ্রাফিক্স কার্ড সহ যদি বানান তাহলে 60 আপ। 60? তাহলে তো একটা আইফোন বেচতে হবে, আমার 11 বেচতে হবে। Let the show be. এখানে কি আজকে দেখি 10টা পুল করতে পারি কিনা। কিসের? 6টা জমাইছি 1.8। সরি ও স্ট্যান্ডার্ডের। না না স্টার্ন না, সরি ইন্টারওয়েন্ট, মানে ইয়ার ব্যানারের ইভেন্ট ও ব্যানারের 4টা যদি জমাইতে পারি তাহলে 10টা পুল করবো আজকে ইনশাল্লাহ। Don't waste my time. পারলে এই ইভেন্টটা খেলেন। এই ইভেন্টে অনেক মানে এবার যে ইভেন্টটা দিছে, ইভেন্টে অনেক প্রিমো দিছে, অনেক, প্রায় আপনি 2000 প্রিমো মানে এখান থেকেই পেয়ে যাবেন। 2000 না পান, মানে 10টা পুল করার মতো প্রিমো পেয়ে যাবেন। Complete the Fire Mania Leaf Falls to unlock the full experience. ওই যে হাউস অফ দ্য ভায়োলেট গার্ডেন ওইটা? মনে হয় দাঁড়ান, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা তো হাউস অফ আপনার দ্য, ওইটা খুলতে the Firmania Leaf Falls to unlock the full experience. Complete the Firmania Leaf Falls. এটা আবার কোনটা? দেখেন ওই কোনো মিশন মনে হয় এটা আপনার, যে প্রেস করে দেখেন আপনার স্টোরি বা আর কোন একটা টুইস্ট হবে। দেখি। প্রচুর প্রিমো পাবেন, প্রচুর। ইভেন্টটা বোরিং কিন্তু আপনি প্রিমোস পাবেন অনেক। তো 2টা তো হবে ইনশাল্লাহ, আর 2টা কিনতে পারবো কিনা, না 2টা না একটা হবে, 2টা হবে, 2টা, আর 2টা লাগবে ভাই, মানে 160। আরে আরে, এক্সট্রা 220টার মতো প্রিমো জমা করবে। হয়ে যাবে আশা করি, কারণ অনেকগুলো ইভেন্ট বাকি আছে। হ্যাঁ, No, my soul. Rain cutter. It's no. Your life is mine. মেরে দাও, মেরে দাও, মেরে দাও, মেরে দাও, সাবাস সাবাস সাবাস। Give up. আপনি তো আরো পাবেন, আপনি তো যে বলে ওই যে নতুন যে ম্যাপটা দিচ্ছে যে সাইটের, ওই সাইটের তো ইভেন্ট খেলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে, আন্ডারগ্রাউন্ড আনলক করতে পারলেও আপনি অনেক ফেমাস Don't হবেন waste ওখানে। my time. এটা কি কমপ্লিট করতেছে কোয়েস্ট? কেজামের সাইটটা, ওটা যদি আন্ডারগ্রাউন্ডটা খুলতে পারেন ওটা তো সেই ফেমাস পাবেন।
ওরে ভাই গরমে তো মরে যাচ্ছি, এত গরম কেন আজকে? I'll protect us. মারো 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 মারো। Give up. পিটাও পিটাও পিটাও। Huh? Knights of Favonius? I have nothing to say about that. Kaioken boss. I know man, I know. I'm always boss. Shit, shit. ভুল করে প্রেস করে এস আলটিমেট। মজা না। Add Astra. Thank you for complete. Add Astra. তারা Okay. রোমান নাকি কি হইলো? রোমান হ্যালো। Okay, okay, okay. চলো আমরা বানাবো হচ্ছে 50টা বানাই, 4টা বোনাস। না বেসাবেসির ভিতরে আমি নেই। তো কি অবস্থা? আর কি অবস্থা? আমি আছি ভালো তো। ভালো আসুন। আমি ভালো আছি। এত ভালো কেমনে থাউইং? নামাজ পড়ি আসিয়াছি তাই। গুড গুড ফর ইওর হেলথ। আটটা দুইটা লাগবে ভাই, আর দুইটা লাগবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আপনি
বয়ারিছেন আর এটাতে কাজ করাইতেছেন না? ঠিক আপনি বয়ারিছেন আর ডেভেলপারেতে কাজ করাইতেছেন। টেবিল বেলাতে আমি এবার কি কাজ করালাম, আল্লাহ আল্লাহ কি ব্লেম গুলা দেয় দেখছেন টেবিল ভাই। এইগুলি তো রিয়েল ফ্রেন্ড ভাই। কিছু করলাম না, খাইলাম না, দাইলাম না। Greetings, traveler pot. I was a little surprised. Kazuma, when we saw you in the distance just now, you প্রমাণ seemed to আছে, be looking for something. What happened? এই বদ্দা প্রমাণ আছে, প্রমাণ। কয় টাকার নামাজ পড়ছেন আপনি? আমি হুম? আমি পড়েছি হলো 24 রাকাত। এশার নামাজ কয় রাকাত? এশার নামাজ 4 রাকাত, 4 রাকাত? এরপরে 2 রাকাত, 4 রাকাত। কি বললেন এটা আপনি? 2 রাকাত 4 রাকাত? আপনি কি ফরস্টুক yes. জানবেন নাকি? হ্যাঁ, You see, এশার when নামাজ I came off the boat যেমন with everyone ফজরের just নামাজ now, 4 I রাকাত, suddenly heard light জোহরের নামাজ footsteps around কত me. জানি 12 রাকাত I মনে could না? tell they were not footsteps সব of normal মিলায়া? passengers. না না, সব But মিলান by the এরকম। time I এশার turned নামাজ around, কয় the রাকাত person টোটাল? had 12 already রাকাত কি এক disappeared. লগে 12 I only heard a না না, splash এশার নামাজ from below the এশার peak. নামাজ কয় রাকাত? Even though I didn't manage to catch a এক glimpse লগে of কমু them, নাকি? I কয় না। felt this এক লগে strange কইবো, হ্যাঁ। piece of paper by my feet. না Oh, does the paper happen to have a তোমার poem রুবাই কত? written on it? এশার নামাজ How did you know? নামাজ পড়ে আইছে, এশার নামাজ কয় রাকাত জানা না? কইরা দিলাম আমি। Fascinating. It's almost hard to Why believe you such mute? things could happen. Hello my brother, why you mute? আর বন্ধুরা যে জায়গায় দেখেছে ভাই কয় টাকা জিনিস নামাজ। গুগলে সার্চ দিতাছ আমি শিওর। ও ভাই, Sure, here it is. Please, have a look. Last time, একটু পানি all খেয়ে I আসি। know Okina's poem ended with a reference to Akihito. And sure enough, this is a story about him. The story this time basically says that Akihito got his name from his love of red seals. However, the shogun discovered that he had committed plagiarism, and he was soon exiled. Well, if Paimon were to rate today's story, it sounds pretty unfortunate. Well, the order stories went much better. I don't think there's anything particularly wrong with this story. I too was once. But according to the story, Akihito was exiled by the shogun because of his wrongdoings. Huh? Traveler, what are you thinking about? That's still mentioned in story. Ah, by the way, you mentioned that your friend has been struggling because he's unable to sign his name quickly. In Liyue and Inazuma, there is a saying, that which has been stamped has also been signed. While sailing at sea, I sometimes carve things to pass the time. If Wow, that's an idea! Quick, let's go tell Albedo! চলো আলবেদোকেও বলি, তো সুন্দর আইডিয়া। আলবেডো, আলবেডো, আলবেডো। আপনি যে ভাই 5 স্টারের শর্টটা পাইছেন ওটা কারে দিছেন? কালকে হচ্ছেন আপডেট করতে হইব, কালকে একটা ডোমেইন আসবে। ও আচ্ছা, তো সব ক্যারেক্টার আপডেট দিতে হইব কালকে। Indeed, it কালকে is an পারলে official সারাদিন আমার solution. খেললেও মনে হয় আমি সব If কিছু we আপডেট use a করতে পারবো না। stamp, then Shinkyo won't have to struggle with রেজিন that. লাগবে ভাই এই ইয়ার জন্য। Since Shinkyu's না না, পায়রোর সবকিছু কালেক্ট করে লাইছি। ওই পায়রোর একটা একটা মানে বস থাকে ওইটারে মাইরা। না, যে ইয়ার শর্টের জন্য যে ডোমেইনের কথা বললেন না, ওইটাতে রেজিন লাগবে। আপনি আপনার ট্রাভেলারে দিতে পারেন, ট্রাভেলার এটা সেই কাজে করবে। যে আপডেট করতে পারিনি।
আপনার তাহলে প্রথম 5 স্টার হচ্ছে একটা শর্ট পাইলেন না? ওই কোন পাইছেন? আর আমি পাইছিলাম কি জানেন ভাই? চিচি। হিলার। হিল্লার ও আমার হিলার দিতে চিচি। এটা তো যোগ বারবার ভালো আছিল নাকি, বারবার হচ্ছে খারাপ। ও কি কইতে গেলে ভাই, চিচি জাস্ট বারবার হচ্ছে হাইড্রো, আর চিচি হচ্ছে লাগে আপনার কাইরো সরি। Yes, that's it, Jinyu. You're writing. My apologies, but I simply can't do it anymore. You 5 just স্টার had a আর 4 10-minute স্টার break. ভিতরে Come যতটুকু on, you পার্থক্য can do দরকার this. অতটুকুই পার্থক্য। When it comes to pushing a deadline, there's no one more brutal than Mr. Hirayama. No wonder Lady I would always send the editorial director to handle আমি তো troublesome ইউটিউবে ভাই এমনও authors. ভিডিও দেখছি বুঝছেন, ওয়ান শট This is getting ভাই আর scary. আপনার It hasn't even been বারবার that আর ওয়ান long, and শটে বড় Shinjo's বড় already বস মেরা ফেলা, ওয়ান satisfied. শট বারবার। ওইগুলি আপনার একটা ভালো একটা Mr. টিমই Hirayama, করতে হয়, কেমনে জানি we ভাই, found a ওরাই solution জানে that might just solve our dilemma. কেমনে কেমনে জানি ওই বানায়। আপনার In both ওই Liyue and আর্টিফ্যাক্ট Inazuma, গুলাই ঠিকঠাক seals পুরো are widely পারফেক্ট, used as the equivalents of a মানে signature. যদি এক শট If মারে we এনিমি just মরে stamp যায়, and leave the ওয়ান author's শট seal on the এনিমি। books, then we could make the signature process. Of course, a seal on its own is not enough. So, first, in addition, Right. So, what you mean to say is, I've been saved from Mr. Hirayama, it suddenly occurred to me that the reason we get if we adopted Couch's proposed method, we might অনডয়রা have enough অনডয়রা time to do signatures at the live event. And if all the authors sign their books in the same fashion, if you think it's feasible, I would certainly be happy to design signatures for the other authors as well. Yes, and you may leave carving the stamps to me. In that case, I shall contact the other two authors participating in the new release event. It is a great honor to use a signature designed by Cal. My pen name is quite complicated and isn't suitable for signing events. However, if we implement this new format, then it will be a dream come true for me as well. Great! Looks like everyone's on board with the idea. I'm sorry to have kept you busy for so long, Jinyu. Please, take the next few days to have a good rest. We'll handle everything from here. The books that Jinyu already signed can be used as special We did it. Thanks to everyone's efforts, Onodera and I are finally free of that That's right! You're finally free, Shincho. Maybe you should step outside for some fresh air. fresh air guys, fresh air. ওকে, নিচে যাই বাইরে। একটা তো হবে শিওর, লাস্টে একটা মনে একটা স্টোরি খেলতে হবে মেবি। We still have some time to burn. Where should we go next? এন্টে Traveler, Ayaka. there you are. কামিসাতো আয়াকা ট্রাভেলার দেবা। Oh, it's Ayaka! And Venti! That's an interesting combo. I was just going to the festival venue to prepare the Ikebana lesson when I found a strange piece of paper on a flower stand. This bar just happened to be close by at the time. He informed me that you've also found similar papers recently. As such, we came together to find you two. But the paper she found isn't quite the same as the ones we found before. Here's the paper. Please have a look. The 5 SN window. Amazing. Huh. All the poems we found before were roughly the same length. But this one is only 2 lines. And even though there are only 2 short sentences, neither of them are next to the title or centered on the page. The position of the writing seems to indicate that there is other content written on this paper besides these 2 lines. If we take the poem literally, it reads, "Dip this paper in water and see the truth naturally appear." Speaking of which, I have an ancient text at home, specializing in ancient and exotic stories. It mentions a special ink that will show itself when wet and disappear when it's dry. So, shall we give it a whirl? It just so Just happens that happened there's that a pond nearby. there is a pond nearby. Hello? Nearby the pond as a pond.
says that after Sumizomi got the collection of poems from Akihito and put them into a stream of water, the plagiarized words in the poem became blurry. Huh? Why would that happen? You see, Paimon, in the past, when printing was not yet well developed, handwritten text could easily become smudged in books when exposed to moisture. To ensure the text lasted longer, they'd either write using a special ink or coat the paper's surface with a waterproof coating once the writing was finished. Such special inks are time-consuming and laborious to produce, and the waterproof coating could also prove just as difficult. However, since Akihito's poetry collection was an important gift to be presented to the shogun, surely one of those two methods was used to protect it. But as for the plagiarized poems, not only would they lack Akihito's seal, but the words would also react differently when exposed to liquid. So this poem wasn't written by Kyoto. Which means Akihito didn't plagiarize his work. He was set up. Yes, it appears that this is the truth that Sumizome's story is trying to convey. Although the story is saddening, I've decided on the subjects to use for Akihito and Sumizome's portraits. Kazuha, Ayaka, would you be willing to be the models for my paintings? I would be delighted. Yes, Good as choice. would I. Ayaka রাখবে আর কাজুয়া রাখবে। Portraits should be ready in no time. Yes. And now that all 4 stories have all been collected, the story of the 5 Kasen is now fully completed. Long ago, Inazuma had 5 legendary poets. People bestowed upon them the title of the 5 Kasen. One year, the poet Suiko made his way to Tenshukaku and presented the Kasen's work for the shogun's perusal. But a page from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akihito. Akihito had once belonged to the 5 Kasen. Each poem he composed, he marked with a scarlet red seal, hence the Aka in his name. Such a distinguished writer Thank was you, he, Moimin and bhai, yet thank one you. of the I am poems he had big submitted fan. the previous year was found to be plagiarized. Akihito was I'm exiled also for your his big fan, crimes, Moin bhai. and only 4 of the 5 Kasen remained. Sumizome went over Akihito's poems and noticed that the plagiarized poem lacked his seal. She immersed his poetry in a stream nearby, and only on the plagiarized poem did the ink run. Aoi no Okina passed by and witnessed Sumizome's doing, which he then recorded in a poem. Thus transpired the events of Suiko's poetry submission, and this is where the story comes to an end. ওরে কি স্টোরি লাইন, নাইস। Kaioken Pro ভাই জেনশন ইম্প্যাক্টে প্রো হওয়া লাগে না, ভ্যালোরেন্টে প্রো হওয়া লাগে। কি রে ভাই, আমার বটে কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? What did you think? I was gone forever. Stop spamming caps. ভাই আমার নাইট বট গন ম্যাড। দাঁড়ান এটার সেটিং চেঞ্জ করতে হবে। Completed the story of the 5. One of the 5 Kasen is called Kuranushi, right? It's just that. How could this? Oh. Have you really not noticed? Huh? Not noticed what? This is no time
to be playing games, Tone Deaf Bard. What he means is that the story of Kuronushi was already embedded within the 4 poems. Huh? Really? Really? Right. The key lies in the poem that Alino Okina wrote after seeing Sumizome rinsing the poetry collection. An average person could never understand the scene of a young girl washing Akahito's poetry collection in a stream. Even Alino Okina couldn't figure out the meaning behind Sumizome's actions. He was simply reminiscing and thinking about his old acquaintances. However, for the perpetrator who framed Akahito, it was completely obvious. He was worried that if this poem was seen by the Shogun, then the Shogun could discover the truth behind the plagiarism incident. If that happened, then he'd be finished. So, in desperation, he threatened Aoi no Okina to make him tear out this poem. Which means the one who threatened Aoi no Okina is the same person that framed Akahito. Yep. What? Kuranushi? Honestly. That's right. Though there are only 4 poems, they still managed to tell the complete story of all 5 kasen. Since the Shogun mentioned in the poems is certainly not the one of the 5 kasen, the only character left is the mysterious one with an unknown identity. Oh, okay. Paimon is finally starting to get it now. However, this also brings something else to mind. The story of the 5 kasen has more or less reflected everything that's been happening around us lately. Which begs the question, is there a Kuronushi in our world as well? A Kuronushi? In our world? Speaking of which, I wonder if our dear Kazuha has come up with anything. Oh, right! Kazuha! He's been pretty quiet this whole time. Let's ask him. Azua. What you need, my brother? Hey, Kazuha! Are you okay? You've been standing in front of this blank canvas for a while, and you don't look so good. Apologies for making a wild assumption, but has the story of the 5 kasen reminded you of anything? Yes. A few things did come to mind, actually. However, they were nothing more than some past incidents regarding my family. I don't mind sharing the stories, but I'd prefer not to bring you any more trouble. Hey, we're all friends here, Kazuha. You can always tell us whatever's on your mind. Kaidehara, please forgive my assumption, but perhaps you were thinking of the Raiden Gokuden? The Raiden Gokuden? What's that? It appears that Miss Kamisato and I were, but it also has much to do with the Yashiro Commission. It would be improper to speak of it here without the consent of Miss Kamisato. It's fine. Those of us here are all trustworthy, so there isn't any harm in it. However, this matter is somewhat complicated and may be difficult to explain. Let me start with the Raiden. As you all know, the Yashiro Commission's primary purpose, the Raiden Gokuden were once the top 5 schools of the forging art, and unfortunately, of the 5, only the Amenoma art still maintains its artisan lineage. The descendants of the Ishin art are also still alive, but the craft has been lost to time. The descendants of the Ishin art are none other than the Kaidehara family. Whoa! We knew Kazuha came from a noble family, but we had no idea about his connection to the Yashiro Commission and sword making. Yes, but that's all part of the past now. The Ishin art was lost with my great-grandfather's generation. My grandfather was dissatisfied with my great-grandfather's lack of effort. When he was young, my grandfather traveled all over Tevat to find a way to revive the family business. But it was to no avail. No, And in my generation, Hello, Killer Miller. the What's last up, bro? remaining family property was lost as well. I heard my elder brother ঘুম mention ভাঙাতে that the আসছেন নাকি decline of the Raiden গুগল Gokuden করে happened আসছেন? very rapidly. Google In the span of a few decades, এশার 3 নামাজ of the কয় রাকাত? family suffered various misfortunes and disappeared completely. Later, there was speculation that all of these misfortunes stemmed from এটা some হচ্ছে আপনি background মনে হয় machinations, meaning that someone wanted to wipe out the Raiden Gokuden. However,
Since not every family of the Raiden Gokuden came to ruin, such explanations were treated as nothing more than a conspiracy theory. Indeed. I've also believed such ideas were just theories and rumors. However, I know that a major incident happened to my great-grandfather when he was young. Not only did it affect the Kaedahara clan, Not only but did it they nearly affect the jeopardized the Kamisato clan's position in the Yashiro Commission as well. After reading the story of the 5 Kasen, I can't help but feel like it's pointing me toward the truth behind that incident. What exactly happened to your great-grandfather, Kazuha? I still can't say. I need to speak with someone to verify the details. Let's meet here again at noon tomorrow. I will tell you everything I know then. যোগেশে চিনেন? একেটা যোগেশে চিনেন না? ছি 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 ছি। এটা এটা তো কইবেন ছি 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 ছি। I still have a lot to do at the guild. How about you এটা ভাই? take a rest while I go back? Mr. Roof. এখানে আরো পাবো 40। The 5 Kasen Plaza is significantly less crowded now, but it's still too early to relax. This is a serious matter, and we must remain vigilant. Is that clear? Yes, ma'am. Hey, Sarah! ভাই আপনি একবার প্যারানরমাল গ্রুপে ঢুকেন। যোগেশ আর যোগেশ পাবেন it's দুই you. চোখে। Do you have something to report? যোগেশ। আপনাকে কোন এসে নামাজ পড়া রাখো? Nothing to do. Really? Good. সব মিলা The Tenryo Commission has a responsibility to ensure public order and security during the ভেতর Iridori সহ festival. If 17 anything রাকাত। comes up, come to me. Oh, you look really busy. Has something serious happened? Nothing serious, এই really. ভেতর সহ We've 17 just রাকাত। received a lot of reports in the past few days over things like line cutting, reselling goods at inflated prices, হ্যাঁ 17 even কেমনে হয় troublemakers 17 hogging the রাকাত বলেন photo তো? board. All minor incidents, but it all adds up 4 to create রাকাত a lot of work for সুন্নত। a lot of people. 4 রাকাত ফরজ। এরপরে 2 রাকাত 2 রাকাত হলো সুন্নত। এরপর 3 রাকাত হলো ভেতর, আবার 2 রাকাত হলো ওয়াজিব। Still, I take the fact that so many people are turning to us for assistance as a sign that the Tenryo Commission is gradually regaining the people's trust. 15 রাকাত হইলো তারপরে? The Shogun gave us orders to provide security at the 15 রাকাত। Iridori festival. This 4 is রাকাত a সুন্নত, rare 4 রাকাত chance ফরজ, to 8 রাকাত, change 2 রাকাত people's সুন্নত, 10 perception রাকাত, of the Tenryo 3 Commission. রাকাত বেতে 13 So we রাকাত, 2 cannot রাকাত afford to ওয়াজিব, slip up. Even 15 if it's রাকাত, tiring আর 2 work, রাকাত we must. মিলে বলেন 17 রাকাত। How busy you are. At least you still found some time to come here and buy an What do you mean figurine? গেঞ্জাম লাগাই দিছে আমি। I'm just patrolling these parts. No need to be shy. Actually, Miko told us that you got up super early Calculating this one time করতেছেন? to make sure you could be the first to learn about these figurines. That lady Gucci, how could she disclose? Nice. Never mind. To be clear, I have Miss no Kissy, intention to hide that which. Oh, what is it? That is not নফল নামাজ a মিস figurine. It. Almighty! নফল মিস দিছি। This particular নফলই তো stack, বললেন, many লাস্টে 2 people have রাকাত been নফল না? Oh, really? Normally, of course, we are required to. নফল কয়টা? 2 রাকাত So লাস্টে? instead, I had someone purchase. Oh, right. দুইটা নফল না? এশায়। I anticipated the same এটা at দুইটা নফল? first, but 2 রাকাত, Lady 2 রাকাত, I don't হ্যাঁ। know who the profession. I am fortunate as well as being. সুন্নত দুইটা, 4 রাকাত 2 রাকাত। What was that sound? Really? Well, never mind. মানে আপনি 2 রাকাত নফল I've মিস been here long করছেন। enough. ওই 2 রাকাত নফল ওরকম কেউ পড়ে না ভাই।
তাহলে আপনি কেন বললেন এশিয়ান নাম্বার 17 রাখবেন? সব মিলে তো 17ই হয়। 15 রাখা, 15 রাখা জিজ্ঞেস পরে করছেন আপনি 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 কথাটা পড়ছেন, এটা হলো আমি কইতাম যে আচ্ছা 15 পড়ছি। এক্সামিন দ্য স্ট্রেঞ্জ উডেন ব্যারিয়ার, এটা কোন জায়গা ভাই? আমার ইউ আর রাইট। লাগানোর লোক একেবারে ভাই কি বাবা মাসুদের নাম্বার আছে? না ফ্রেন্ড মাসুদ কার নাম্বার আছে? আরে এটা আবার আইলো কোন দিক দিয়ে হেন্দে? ও আই ফাউন্ড Sayu, what are you doing here? Oh, wait. আপনারা খাওয়া দাওয়া করছেন? হুম। আমি তো একবারে রাতে খাবো। রাতে খাবো বলতে একদম সেই রকম। No way. I've been here since last night so I could buy a figurine. But after waiting and I only meant to take a short nap, a really quick. Oh. এই তো ঘুমে থাকে মনে হয় টের পায় না। Goodness knows what Miko told you. I guess my only hope now is to sacrifice my salary for this month and buy one off of someone who got here in time. Let me negotiate the price. Really? Great! Then, here's my salary. Please don't spend it all. Festivals always attract so many এদের সাথে কথা বলতে হবে। Sell it. ও মা বেলি দিল না। The first batch was small. Well, since I'm here. Huh, you didn't. She'd been lining. What's the point of this story again? I can't believe it. A whole load of people. My. Festivals always attract so many people. Ugh. Terribly sorry. Hey, what about those ones at the back? Aren't they for sale? I'm sorry, those are display only. Please don't be too disappointed. We're only selling a limited number of these statues at the festival, and this was only the first batch. Please rest assured, you will all have the chance to purchase one in the future. But when will the next batch be ready? Also, this poor guy came all the way from Mondstadt. He got here earlier than me and was at least 50 places ahead of me. Even he didn't get one. How do you explain these numbers? Look, I don't know a whole lot about Inazuman festivals, but they do seem to have sold out pretty quickly. I'm terribly sorry, but I've triple-checked the sales records for this morning, and everything seems to be accounted for. Why don't we get the Tenryo Commission to investigate this? The Tenryo Commission? No way. Sorry, who are you? Oh, are you saying this falls under the Yashiro Commission's jurisdiction? Yeah, it does. We will follow up on this matter, so there's no need to go to the Tenryo Commission. They're busy enough as it is. That's weird. How come Sayu's so motivated to work all of a sudden? Shh. If the Tenryo Commission finds out about this, anyway, we can't get the Tenryo Commission involved. Not unless there's no other way. Huh. Well, since someone's already on the case, I suppose I'll just wait for the findings. Since I came all this way and didn't get a figurine, I guess I might as well look at what else is available. Thank you both for your understanding. We will make an announcement as soon as the results of the investigation come out. So we're supposed to be investigating, but we don't have any leads at all. Oh, maybe the customers really did make a mistake with the count.
If only we had a witness who'd been here the whole time. You mean me? Sorry, I was asleep. Did I hear anything? Let me think. I'll take. Thank you for your patronage. Please come again. Thank you. Huh? How many times? That's not how you. 16 snores should be about right. Sales, which means, well, so then, well, and with SARS people patrolling the area, if someone was let's go ask the guy. Ew. Huh? Ew. Want to know how I got my hands on the statue? Hey, নাক কান খুলছে। It's a nut. আপনাকে কেউ গালি দিয়েছে? নাক কান খোলা আমার জন্ম থেকে। Okay, I came here bright and আপনাকে early কি to কেউ line up. গালি দিয়েছে? To my surprise, না, আমি আমার একটা I ফোন saw him আসছে। moving boxes and boxes. Well, তাকে বলে yes. দিয়েন। But I paid the কায়োকেন shop তো ভালো assistant না, full ভালো price লাগে for it. দেখো। So it was still a legitimate. It's not for you to decide whether it was a তোমার legitimate এলাকায় ছাইরা যাচ্ছি, তোমার জন্য ফিলিংস হচ্ছে। The Tenryo Commission has received আমি reports অনেক that কিছু someone has ছাইরা been hoarding. আসলে। It is against the law for a staff member তাই to না? abuse. We have already investigated the situation at Apeikusu. The sales records are correct, but in the cash box, there are 2 bags. বারবার হেরে যাচ্ছি। হেরে যাওয়ার hand ফিলিংস over হচ্ছে। your statue. আমি আনর্যাঙ্ক। আমি অনেক জায়গা থেকে বাস খাওয়ার লোক না। In fact, we were only just আমি tipped off. আনর্যাঙ্কের লোক। We're still working on the logistics of the. আমি আনর্যাঙ্ক ভাই। আপনি নুব আনর্যাঙ্ক। Oh, you must. Is that so? Really? Thank you. Oh, yeah, right. I definitely would have made it. I see. So in the end, you did আচ্ছা, not manage to purchase the রু statue, ভাই, আপনি correct? তো সারারে দেখছেন না, যে ফজু সারা জেনশিন ইমপ্যাক্টর আর রেডিয়েন্ট শোগান দুইটাই তো দেখছেন। খেয়াল নাই। দেখলে চিনময় আই গেস। কেন? Don't blame yourself. The Nick, criminal is the one responsible here. The important thing now is to devise a plan to bring him to justice as swiftly as possible. According to the intelligence, the suspect has already started reselling the statues near the festival venue. But he is lying low and operating very discreetly. If we confront him head on, he's likely to destroy the evidence and dash. Instead, আজকে যেটা we will ইয়েতে seek দিয়া to quietly surround him. থাম্বনেলে এটা আমার But in জোস order লাগে। to achieve this, we will থাম্বনেলটা। require one person to approach and distract him. Since you've spent the whole night thoroughly investigating this situation, I can think of no one else more suitable to gain his trust than you. Would you be willing to help the Tenryo Commission one final time? What? Right. Leave it to us. Make sure you get in line early to buy your special edition drinks. But let me be clear. The price has gone up again. Well, you can take. We gotta keep negotiating as long. I don't have time. Hey, at that price, why don't you just ask me to.
I swear, if I wasn't in a rush to get rid of him, ugh. Hold on! Paimon thinks there's... What's to negotiate? Do you want it or not? You think this is a game or something? The next location you move to will be the police station. You are under arrest for abusing your position for personal gain and falsifying accounts. Do not attempt to resist. The evidence is indisputable. The Tenryo Commission? When did you... Stick 'em up! Thank you for your help. The Great! So once Epekusu has kept this time... I'm afraid it's not that simple. The stolen Paimon can't believe... I would be grateful if you... Although Sora didn't say anything, she's... Aww. Is there really nothing we can do? I see. Thank you. Wait, hold on. Although this statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder, was only... Now that I think about it, why don't you have it? As a gesture of my gratitude. After all, it was our negligence that caused trouble for you all on this occasion. This is just a small gift, a mere token, but I do hope you can accept it. Really? Sounds good. As long as we give this to Sarah, my mission will be... Uh-oh. I've been so nervous. Please, take this figurine to the police station. Sayu, signing out. What's the point of this story again? If you're tired from... What do you need? You should really bring the Knights of Favonius with you next time. I'll get to Halim. Let's do this like Halim and goes all from. Like the puri. Halim koi. You jhola se we pack it one day. Lang. Huh? Tota. Nago. Sarah, look what we brought you. Oh. Is this? We just grabbed it and came straight here. But now that Paimon takes a closer look at it, it's really well made. Of course. This is a prototype designed by Yae Publishing House's top artist and crafted by the most skilled lacquerware master in Inazuma City. Otherwise, how could one hope to capture even 1,000th of the Almighty Shogun's majesty? Let alone maintain it. To do that, you must buy a special kind of shrine and worship it properly. It's also essential to clean it often to avoid a buildup of dust.
and it's best practice to hire a craftsman to perform regular maintenance. What's wrong? These are the 5 principles for maintenance of the statue of Her Excellency, the Almighty Narukami Agosho, God of Thunder. And I haven't even finished explaining the first one. I never knew there was such a fuss over these tiny figurines. I'm surprised Miko never mentioned it to me. Your Excellency, this is most unexpected. I had some spare time, so I decided to come out for a stroll. Oh, did you buy this figurine yourself? It was him. Hey, what? Oh, I didn't know you liked little trinkets like these. Your Excellency. Very well. Watching Sarah leave. I have another such figurine intent. I shall not go back on my word. Or to save you the trouble. Why does all this have to be so... Good. Oh. Shut up,